The primetime news right here from our news center. My name is KELVIN NDUNDA, and today being 18th of August 2022, 4 days after Independent Election Boundaries Commission pronounced William Ruto as the president-elect, 2 days with the leader of opposition, Raila Odinga, rejecting the result. In less than 12 hours, United States delegates land in Kenya to meet the incumbent sitting president Uhuru Kenyatta and the president-elect William Ruto and Raila Odinga. We have these and many more stories lined up for you tonight. It's something that you don't want to miss. Welcome to the broadcast, but first, let's take a look at the top stories. President-elect Honorable William Samoei Ruto meets U.S. delegation led by U.S. Senator Chris Coons. Schools in Kenya reopens today following the nationwide 2-week break to allow for country to conduct general elections. And Embu clergy urges locals to exercise peace as normalcy resumes. Leo tunasema tumeelimika, tumeweza kupata civic education ya kutosha, hatuna vita, tuache wenye kupambana uende kwenye vyombo vya kisheria, wakimaliza sisi tunasema karibuni na tuendelee pamoja. Alright, and now welcome to the broadcast. At the State House, the delegation led by U.S. Senator Chris Coons commented on the President Uhuru Kenyatta peace experience during the country general elections that was concluded earlier this week. From the State House, the delegation headed to Karen for a meeting with the President-elect Honorable William Samoei Ruto. The was also attended by a section of Kenya Kwanza leaders. In another meeting hosted by Azimio presidential candidate Raila Odinga and his running mate Martha Karua, the U.S. delegation held talks on what termed by the embassy as a shared democratic values. Alright, and now switching gears on another story. Schools in Kenya reopened today following the nationwide 2 weeks break to allow the country conduct the general elections. Education Cabinet Secretary George Magwa ordered the schools closed on August 2nd, 2022 as the country prepared for the August 9th general elections. Despite a peaceful electioneering period, parents have expressed their concern about the safety of their kids while at school. Some argue that the situation is not settled, especially before the determination of the anticipated Supreme Court case. The greatest challenge, according to the parents and guardians, is the school fees issue. Majority claiming they are unable to raise the fees in good time. Some say it is unfair for schools to send their kids home due to lack of it, since the learning time has significantly reduced. So namrudisha back to school, but I'm only wondering, I paid fees, watoto wajasoma. So right now I'm glad at least waende wamalize syllabus. Tunaomba tu tulivu na amani. We are hoping for the best. At least we are praying for the whole parties to work together so that the children can benefit in future. Whatever has happened and we have to move on. Venye watoto walirudi nyumbani, maisha imekuwa ngumu na school fees bado ni ile haijapunguzwa. Watoto wamekaa nyumbani 2 weeks, wanarudi shule, tena wakae shule kidogo, warudi. School fees sio rahisi kwetu. Watoto pia wako na hard time, wakiwa shule wako short term, na sasa kulingana na masomo yao pia naona itaenda vizuri. Wanafunzi wanakuja, wanakaa kama wiki moja, wiki mbili, tena wanarudi. Na pale kama kazi kama hii yangu ndogo ni kazi iko na mapato mandogo. Kwa hivyo ile hii harakati ya kuharakisha namna hiyo, kuna watoto wanakuja tena wanamerudi. Sina ile mpango ati nilikuwa nimeweka pesa mahali fulani. Shida kubwa sababu ile salary nalipwa ni ile haijaongezewa. Na wazazi tunaumia sana. Unapata inatakana mtoto arudi shule, aende na fee balance, asiwe na balance ya school fees.
So na hakuna kitu umeongezewa, na walimu pia ni wanadamu, inafaa walipwe, si ndio? Wanahitaji yao na mambo imekuwa mingi tangu COVID-19, mambo imekuwa mingi. On their part, learners are worried of their non-completion of the syllabus before the end of the year. I don't think so, because unapata kaa subject moja ndio tuko chapter ya kwanza, so na basically kuna chapters mingi, so itakuwa hard kucover, plus tutakuwa na pressure mob. Nimefurahi tunarudi shule kwa sababu we have a short time this year na tunafaa kurecover syllabus juu mob na wide. Na expect tusirudishwe nyumbani at your elections because tuna expect kukue na peace, ndio at least tukae shule na tuendelee kusoma. Reporting for Mwangaza Prime News at 9, my name is KELVIN Mihona. All right, many thanks, our news reporter Mihona, for that comprehensive report. And still on the education sector, traffic jam was today witnessed in Machakos as hundreds of students were on their way back using the public service transport. The traffic jam and crisis are caused by the reopening of the schools, accumulating of the students heading to different destinations overwhelmed the situation. To capitalize the rush, matatus have increased fares by 50 shillings from Machakos to their destinations. Kwa majina naitwa Dominic Kaleli, mkaaji wa Machakos Town. Hapa leo ni back to school, na vile mnaviona hata town yote imejaa, shule zimefunguliwa wakati mmoja, na kama wazazi tuko na changamoto sana sababu magari imepanda. Kwa mfano kutoka hapa kwenda Makueni Kadhonzweni huwa tunalipa 250, lakini sasa ni 500 magari. Kuna magari zimepanda, zingine ruti zingine hazijapandishwa. Kwa hivyo sababu tunaona ni kwamba ministry, serikali imetangaza ya kwamba shule sifunguliwa wakati mmoja. Tungeomba serikali nyakati zijazo wao wanafungua shule kwa awamu, wapewe siku kama 2-3 ndiposa kusiwe na kongamano la watu na magari. Majina ni Jefferson, rider hapa bus park. Sisi kama watu wa bodaboda hatujafandishia watoto wa shule fare. Tunabeba tu na the normal price. Matatu kidogo wamehike price. Kuna rush. Pia hii back to school imeleta jam kidogo hapa town. Asante. All right, and away from Machakos County, let's now switch to Naivasha, where the parents now want elections in the future to be held away from public schools as they have adversely affected the education sector. Their parents questioned the rationale to have schools host polling station, noting government should use other institutions like churches and public halls to conduct the elections. Kuwa affected kwa sababu ya hii muhula ambazo unakuta ya kwamba ni fupi. Unakuta hata wakati unapojipanga kurudisha kutafuta pesa, wakati unapata kidogo unakuta tena wameshafunga, na tena unakuta ya kwamba unarudishwa tena kuweza kulipia huyo mtoto shule, na unakuta ya kwamba gharama hairudi chini. Unakuta ya kwamba maisha inaendelea kuongezeka, hata kama ni school fees unaambiwa tu hautapunguziwa. Kama serikali na kama idara ya elimu inaweza kutengeneza mambo yaweze kurudi vile ilikuwa, maybe kuanzia next year, inaweza kuwa ni mzuri. At least unakuwa na time ya kuweza kujipanga, unaweza kukusanya pesa. So ikifika na mambo ya vitu kama hizo elections, sometimes they need to consider. Vitu kama hizo wanasema ati shule kama hii inakuwa ni polling station. I mean they should look for somewhere else. Some of the parents actually watoto wao wanatoka Mombasa. So you can imagine from Mombasa mpaka hapa ni distance. Alafu fare nayo. Wacha tuwe na ile parents will be exempted from all this confusion. Watoto wasome, wamalize, because hata hiyo remember wakati wa corona, hiyo hiyo the syllabus, it was disrupted, this program it was disrupted, and now again tumeanza kurudi into normalcy again, tunaanza kuwa disrupted again. You know, it doesn't make sense. It does not make sense at all. So at least for parents na wale watoto ambao ni candidates, they should be spared all this drama. Na nasikitika sana sababu watoto wamekaa nyumbani muda mrefu. Kama wangu sasa ni candidate, na ninashangaa wiki 2 amekaa nyumbani akirudi na mtihani iko karibu. Sasa ninashangaa itakuwa vipi? School fees pia tulilipa. In fact sasa standard yetu tunaambiwa mtoto asiingie bila clearing of school fees. Una clear school fees na muda ni fupi.
kwa school fees in fact tumefinyika sana. Kwa sababu tunashangaa kama muda ni mfupi, mbona school fees pia ikui kidogo? Tumefinyika kama wazazi. Ombi letu kwa serikali, 1 ni waangalie school fees. 2 waongeze muda. Sababu kama watoto wamekaa nyumbani wiki 2 sasa na mtihani ni umebakia kwa muda ule ule, watoto watakuwa na nafasi ya kusoma kweli? On another story, Embu clergy has called on the leaders and residents to exercise peace as things and businesses slowly resumes to the normal state. Led by Redeemed Gospel Church, Mount Kenya Southern Region, Bishop Samuel Nginyi, the church leaders have commenced Azimio la Umoja flag bearer Raila Amolo Odinga's approach on the recently conducted polls after he said he would take a legal action challenging the IEBC results. Nipenda kushukuru wananchi wote vile walivyojitokeza tarehe 9. Na nishukuru hata kamati ya IEBC kwa vile walifanya kazi mzuri na wakatangaza tarehe 15 ambayo ni siku ya Jumatatu ya kwamba yule alishinda ambayo ni the president elect, na kukawa na utulivu, maana kulikuwa na wasiwasi mbeleni, lakini tangia siku hiyo kukawa kumetulia. Na atakana kwamba jana kiongozi wa upinzani ambaye ni mmoja wa wale walikuwa wanawania kiti za urais alisimama na akaweza kufanya nchi iwe na utulivu zaidi, wakati alisema anauliza hata wafuasi wake wasilipise kisasi na wasipige na wasiwe na furugu, wasilete chochote ambacho kinaweza kufanya kusiwe na amani, na akasema atafuatilia njia zote kupitia koti. Hiyo ni jambo la muhimu sana na la hekima. Kwa hivyo nasema eko kwa Raila, kwa vile sasa wakati huu Kenya inaonyesha kana kwamba demokrasia inafuatwa vilivyo. Tungoje matokeo akienda kotini, vile koti itakavyoamua, wananchi tukaweze kufuatilia na kukubaliana na yale matokeo yatatokea wakati kesi kana kwamba itapelekwa kotini. Ni ombi langu watu watarudi kasini ili tukaweze kujenga taifa tena. Kwa hivyo ni ombi langu tu, maana kuna amani ya kutosha, watu wasiwe na uovu, wasiwe na uoga ama ovu yoyote, kama wamehakikishiwa na wale ambao ni viongozi wetu, na hakutakuwa na maandamano, hakutakuwa na furugu yoyote. Kwa hivyo ni ombi langu ya kwamba kila mtu arudi kasini tukaweze kujenga taifa. Right, and on that report, let's take a break tonight on a news bulletin. We still have a lot lined up for you tonight. We'll be right back after this commercial break. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Neno la uzima. Ni wakati wa kulishwa kiroho na kupata mafunzo ya kipekee kuhusiana na mambo yaliyotata. Hakuna shida kuitwa, tumeitwa, na kuokoka tumeokoka. Na sisi ni watakatifu. Na lugha tunaongea. Na sisi ni watakatifu. Lakini katikati yako kunaweza kuwa kuna miuku inaongea. Either you are pastor, either you are bishop, either you are reverend, either you are apostle. Usipoelewa hii miuku itakumaliza. Ungana na Pastor Edward Mwai pamoja na watumishi wengine wa kanisa la Jesus Winner Ministry. Ni kwenye ibada ya neno la uzima, upate mahubiri na maombi yanayokupa mwangaza maishani. Ni kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 3 asubuhi kwenye runinga ya Mwangaza, Kiheo TV na Mwangaza wa Neno FM. Neno la uzima na Pastor Edward Mwai. Zaburi 119 mstari wa 105. Neno lake ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Amen. Sifa night with Ann Lawrence. Kila Friday saa 2 usiku hadi saa 6 usiku ni sifa na kuabudu. Karibu Mwangaza TV, tumaini lako, na mimi Ann Lawrence ni nahodha wako. Tupatane. Karibuni.
mahubiri yanayokugusa na yanayohusiana na ambayo yanakutendekea maishani mwako. Kuna mtu ukimwambia shukuru Mungu atakuuliza ninashukuru Mungu amenifanyia nini? Si kweli? Utashukuru Mungu amenifanyia nini? Wewe vile uko, nani amekuweka? Nani amekuumba? Nani amekupatia mdomo? Nani amekupatia mikono na miguu? Na hiyo tumbo unakulaga naye? Jana ulikula, nani alikupatia? Unatakiwa ushukuru Mungu. Kuwe kuna chakula hakuna, kuwe kuna doa hakuna, uwe umepitia magumu kwa doa yako, wewe ni mzee hakuna amani, wewe ni mama hakuna amani, lazima umshukuru. Unaposhukuru Mungu unaguza roho ya Mungu na Mungu anaona upendo ulio ndani wako. Kupitia ushuhuda tunasifu na kumshukuru Mungu kwa yale ambayo ametutendea. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Kwa majina naitwa Shishiria na nimeokoka. Na nakuja kutoa ushuhuda ya huyu mtoto. Sikuwa na mtoto kwa muda mrefu, miaka 14. Nashukuru Mungu kwa kunibariki na mtoto. Na kwa hakika neno la Bwana ndilo linalotuelekeza na kutupa mwangaza kila wakati tunakumbwa na matatizo, na haswa linatuongoza kuishi kulingana na mapenzi yake Mungu. Pia unaweza kuona nyumba imefungwa na washukuru Jehova, ukute jioni milango imefunguka. Unaweza kuwa huna chakula, ushukuru Baba. Ukifika nyumbani miujiza imetendeka. Shukuru Jehova. Katika kwa shida na unashukuru Mungu. Haleluya. Ni kama umepaka Mungu mafuta. Yani umemwonyesha God you are worthy. You are more than that problem. Unamuonyesha God. Wewe si mtu wa kulinganishwa. Unamwambia Mungu, ninajua mimi ni kitu bure, wewe unastahili. Ungana naye Bishop Edward Mwai katika kipindi maalum cha Mwangaza wa Neno kila Jumamosi saa 3 asubuhi hapa ndani ya Mwangaza TV, tumaini lako. Hello guys, my name is Joel Digitao. I was a student at Jewel Professional College. Currently I'm working at Mwangaza Media Group as a sound technician. What I can advise the student back there or someone who is at home is that Jewel Professional College is a school where you can come and learn everything from radio production to TV production to sound production. I can't wait for my journey to pan out. Jewel imenijenga. Karibu sana Jewel. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. 17 minutes past the top of the hour. Many thanks for entrusting us and choosing us to inform you tonight. And now moving on another story. Religious leaders in Nandi County have asked all politicians who have complaints about the way elections was conducted to submit a case to the organizations that deal with elected complaints as a one way to promote peace by preventing sparks to the words among its other followers. Speaking in Kapsabet, Imam of the Kapsabet Mosque, Abuka Sandala said that the country should move forward even after the elections. With the announcement of the winner of the hotly contested presidential elections, the nation is now grappling with a wide range of emotions. Some are celebrating, while some not so much. Heading to a higher call, religious leaders have made a clarion call to the masses, a call for peace and calm, and a message of hope to those whose bids were not successful. Kumekuwa na tetesi za kuwa kuna watu hawajatosheka, watu wengine wanasema hivi na nini. Ningeliomba wananchi, kwa vile tumeilimika, na ukiangalia Kenya mzima mahala popote tulipo leo tunasema tumeilimika, tumeweza kupata civic education ya kutosha, hatuna vita, tuache wenye kupambana uende kwenye vyombo vya kisheria, wakimaliza sisi tunasema karibuni na tuendelee pamoja.
The declaration of William Ruto as the president-elect by IEBC set in motion a number of reactions. Religious leaders in Nandi County have asked all politicians who have complaints regarding how the elections were conducted to challenge the results in court, which they say is one of the ways of promoting peace in the country. Tumesikia kuna tetesi, kuna wengine hawakutosheka, na ndio jambo la kawaida wafuate mkondo wa kisheria. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema, sisi kama Waislamu tunaamini, Mwenyezi Mungu amesema ikiwa mmepitana kwa jambo lolote la kimaisha, ama mmepitana katika jambo lolote la kidini, ama mmepitana katika mambo yoyote ya maoni, turudishe kwenye vyombo vya sheria viweze kuhukumu kama Mungu anavyotaka na kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Speaking in Kapsabet, Imam of Kapsabet Mosque, Abubakar Sasdala, has said that the country should move forward even after the 9th August general elections as Kenyans continue to maintain peace. Ningeliomba Waislamu na wasiokuwa Waislamu, Wakenya wenzangu ambao wananisikiza, tumepitia changamoto nyingi sana katika Kenya. Tumepitia maisha magumu zaidi katika Kenya. Na kila mwananchi anahitaji kuona maisha yake yanakwenda vizuri. Kwa hivyo viongozi ambapo wameingia madarakani, hasa rais wetu ambayo ni mteule, ameteuliwa rasmi, ametangazwa juzi, tungeliomba tafadhali sana zile ahadi, manifesto ambayo ulikuwa nayo na ahadi ambapo ulizitoa kwa mwananchi, tafadhali uweze kuzitekeleza moja baada ya nyingine. Na sisi tunakuombea Mwenyezi Mungu. Sisi hatuna la ziada isipokuwa ni kuombea Mwenyezi Mungu akupe serikali ambapo ina manufaa. Reporting for Mwangaza TV, Amorin Wanjiru. Alright, and now let's head to Kambani, whereby the Kitui UDA chapters urged the President-elect William Ruto to keep the promises they had agreed on the economic blueprint document. Speaking in one of the hotels in Kitui County, the chapter congratulated Ruto for the win, indicated that Kitui County was among the counties which contributed to his big win. The chapter cited that out of the 3 Kambani counties, only Kitui delivered a bigger percentage. Take a look. Tunataka kusema kama watoto wa UDA, hatutaki kuwa watoto yatima. Tunataka tukumbukwe kwa sababu tulijaribu kutafuta kura. Wamama tulitoka kwa manyumba hata tukawacha mabwana zetu, tulirudi baada ya siasa kuisha tukiwa tunatafuta hizi kura. Na kwa hivyo ninashukuru Mungu kwa sababu ametuonekania. Waheshimiwa wale walipita wako na viti. Tunawashukuru kwa sababu ya kazi. Hawakukuwa pamoja nasi. Watanyemelea katika serikali hili ili waweze kujulikana kuliko wale wana UDA ambaye walikuwa wakilala nje, walikuwa wanashinda na njaa, walikuwa wanatembea bila viatu wakitafuta kura. Kwa hivyo nataka kumwambia president wetu na chairman wetu wa chama ya kwamba hao waheshimiwa walianguka, nataka wakumbukwe kwa sababu ni watoto wetu, walilia na sisi mpaka dakika ya mwisho. We feel proud and honored to be part of this government. Yetu ni kutakia kila laheri katika kufanya kazi, kutenda kazi kwako, na ikiwa kuna wale wengine wamekaribishwa na waje kutoka vyama vile vingine, wakija wawape they should respect wale ambao walikuwa waanzilishi wa chama cha UDA Ukambani, because these are the co-founders of the UDA in Ukambani, particularly Kitui. Tusidanganywe eti kwamba vile Ruto sio huku hatafanya kazi. Niko na uhakika atatufanyia kazi na tusiwe na wasiwasi. Lakini sisi tunashukuru watu wa Kitui. Ijapokuwa tulikuwa katika meno makali sana ya kisiasa, tuliweza kujitetea na tuliweza kukutetea, ukapata hii 27% ambayo tuliweza kuhesabiwa katika zile kaunti 39 ziliweza kukupitisha. Kwa sababu tunajua kuna yale makubaliano, tuliweza kukaa pamoja nawe, tukaandika chata yetu ya Kitui na ya kaunti zetu zote za Ukambani, na tuka-agree yale mambo utafanya kaunti zetu na katika constituency zetu, eneo mbunge zetu ukichukua kiti. Asante sana. Tunashukuru.
Supporters of the winners in the just concluded general elections have been advised to refrain from prolonged and intensive celebrations that may end up provoking those on the losing side who also gave all their best to ensure that their respective candidates emerge as winners. Speaking at Isiolo Grounds during a meeting to assess and evaluate the performance of the Joint Operations Command Center that was established to receive a crucial information and coordinate responses related to the safety and security during the electioneering period. Washikadau wa kituo hiki cha kupokea taarifa za dharura katika kituo hiki cha Command Center, tumeweza kukutana na mambo mengi imeweza kuangaziwa katika kipindi cha kupiga kura. Tunashukuru Mungu, taarifa kwa pakubwa kumekuwa na amani na utulivu, isipokuwa kutoka jimbo lizima la Isiolo ni kwamba 99% mambo ilikuwa mzuri. 1% zile matatizo ambayo iliweza kutokea ilishughulikiwa haraka sana na washikadau tofauti. Watu wa Red Cross walikuwako katika vituo mbalimbali kuwasaidia wananchi ambao wameshindwa na nguvu katika kusimama. Wengine waliweza kuzimia na wakapelekwa hospitali. Wale ambao ni wachunguzi wa hii zoezi nzima ya uchaguzi pia waliweza kupitia sehemu tofauti na kuona yale ambayo yalikuwa yakiendelea, na wamegundua kulikuwa na tofauti kidogo ambayo vile ilishughulikiwa na iliweza kurekebishwa haraka. Wale ambao tunataka kuwashukuru sana ni vijana wetu walinda usalama ambao mara nyingi tunapopashwa taarifa waliweza kwenda katika vituo ambavyo kulikuwa na shida kidogo na kushughulikia. Kwa jumla nataka kuwashukuru washikadau wote. Tunataka kutoa wito kwa wananchi wetu na kuwashukuru kwa ushirikiano ambao wametupatia kwa kutupatia taarifa katika jimbo nzima na vituo tofauti. Wale ambao vile hawakufaulu ni kwa sababu pia Mwenyezi Mungu anajua kwa nini hukupata hiyo kiti. Kuwa mtulivu na bado ushukuru Mwenyezi Mungu. In order to strengthen food security in the country, the GPC organization, in collaboration with the Crop and Grain Organization, has started a training on the use of quality fertilizers and minerals and the development of food products. Speaking to more than 100 farmers during the training at the Normandan Farmers Organization in Mount Elgon constituency, GPC Director Joella Kariuki said that the training aims to ensure that farmers get good crops and grow enough food due to strengthen the food security in the region. Leo nimeelimishwa ni kwa sababu ya hii kampuni inaitwa GPC na tumefurahia sana kwa sababu tumeletewa mbolea kwa bei mzuri. Mbolea ile kubwa tulikuwa tunanunua kwa bei ya 7,000, lakini kwa saizi tumefurahi ni kwa sababu ya hii mbolea. Juu tutapandia maragwe, viazi na pia kahawa. Tumefurahi sana. Nimepokea mambo ya mbolea GPC kupitia kwa one of the CEO ya factory ya Cheriwet, ya kwamba watu wa GPC watakuja kuelimisha watu juu ya mbolea ya GPC. Nimeona mbolea ya GPC ni mzuri kwa area hii kwa kuwa it is non-chemical, na nina shauri wakulima ya kwamba watumie non-chemical because haiharibu shamba, haiharibu mbolea ya shamba, rutuba yake itakuwa constant. Siku ya leo tumepata mafundisho kuhusu GPC ya kwamba inaweza kaa kwa shamba zaidi ya miezi 6. So nikaona ya kwamba ni mbolea ambaye inaweza saidia mimea yetu kukua kwa nafasi nzuri. Ni msimu ya kupanda mboga, maragwe,
Sasa tuna furaha sana. Kutarajia tuliitwa kwamba kuna mafundisho ya kukusa kahawa na organic fertilizer na tumeshuhudia, so tuna furaha sana. Na tumeshukuru kama sisi wana GPC tukajiuliza hivi, kama hakungekuwa na peace, actually hatungeweza hata kufika huku. So we thought, what can we do to these farmers? Maybe we can give them back something, what we can do. Na leo mbolea yote kwa society yote tunafanya, mtu analipa only 254 shillings. Hiyo ni the code of Kenya, whichever, kurudisha amani. So mbolea leo kwa watu for this month, kwa only the societies, tunauza 254 shillings. Umeona wakulima wameanza kujiandikisha, wengine wameanza kuchukua, and we are happy for, for what we have turned to be. And now on the healthcare issue sector, the Garissa County has launched a cross-border immunization program aimed at increasing the access to immunization services among cross-border nomadic communities. The community engagement program targeting Hulago, Fever and Dadaab sub-counties will be rolled out under the partnership between the Education and Elder for Development and the United Nations Children Fund and the County Department of Health. The factors that are contributing to this low immunization coverage is the socio-cultural norms, the insecurity in those areas. Also, the facilities are low in those areas. There are very few facilities which are in those areas. So, through this project, we will be doing outreaches in reaching those hard-to-reach areas which have no access to those facilities. There is the outbreak of vaccine-derived poliovirus in Garissa County. So this project is targeting 0 doses along the cross-border sub-counties. So we will be doing outreaches and community engagement to reach each and every child so that they will get the immunization services. All the children along the border and in hard-to-reach areas will be reached through outreaches, through mother-to-mother support group, and also through the community engagement and other religious leaders. Social and behavior change in terms of towards immunization. We want the community to be engaged, to know more about immunization so that they should accept immunization as it is, as it being part of, they should take their kids to the facility so that they can be immunized. And we are changing that aspect of social and that cultural barrier whereby they tend not to know about immunization. As even when the border was closed, people are still coming in. And the other side of the country, we don't have robust health services like us. So many children were coming there, they have never been immunized, and we have been getting even some suspected polio, and we even got polio outbreaks, children that have come there with no immunization. So this organization is going to help us in tracking those children. They will also be based on 14 facilities. 4 facilities in Dadaab sub-county, 5 facilities in Fafi, and 5 facilities in Hulugo. And those are the 3 sub-counties which are along the Somalia and Kenya border. So the organization will help us tracking those children who will come, those children who have never been immunized, not only across the border, even in our system, in health systems, the villages, children who have never been immunized. Symptoms, treatment of. Alright, and on that report, we call it a wrap tonight on our news bulletin. Many thanks for watching and choosing us to inform you tonight. I have been your host, KELVIN NDUNDA, and enjoy the rest of your viewing and have a lovely night.